Ribatisana Mafhungo wa SABC uva pano Johannesburg, Auckland Park 2 Mafhungo maurani ngachino chipinga care. We expect the increase in electricity trade volumes to grow by about 300%. Minister wa mdagasi wa siyensi Mkhupa abari mdagasi ndi chimere ya ndeme kabadzulapo. Minister wa mazula ya abantu betembi similane bakodera bupo kwa meya onga medero vundunila KwaZulu-Natal. Agriculture expanded, and this was primarily because we saw a bit of an improvement in the weather conditions. Ekonomiya lino shango ikwaruwa naho ekwaruwa nga chikaro cha pasi. Lakobera ndi nerungamani mufandirani rabatisira Mafhungo pano ka SABC 2. Minister wa mazula ya abantu betembi similane bakodera bupo kwa meya onga medero vundunila KwaZulu-Natal utora chinyalero bangwa onga midaro ya zwino vundi lolo chinyadzwanga medero ya si abantu basumbe boroba ngano barana chibalo basikati babongarangara bose melane botangana bazulapo kwa meya mvura kuruzo siya chinyalero kurane umona na itekwini katina kazungu zipida zwa vundu. Minister wa siyensi Mkhupa barushikerere ya mdagasi na zubaswa zukadiba chipikwa cha ndeme cha president ya lino shango la Afrika chipembe para Mkhupa wonekeza maswa marugana na chimo cha todea za mdagasi kalino jango la Afrika. Abaru bati bane balingana percent za fumaro raru lipasini basinao mdagasi bawana la jango la Afrika. We expect the increase in electricity trade volumes to grow by about 300%. By 2040, and by that time the projection is that Africa's population will be about 2 billion people from the current 1.5 billion. And for us to be able to achieve this level of ambition, you can imagine that there's a huge investments that are required for us to achieve this. One of the studies done by some of the reputable international organizations suggest that Africa will need upwards of 2.6 trillion rands of investments in the energy sector by 2040. Musi zukadwazo la minister mdagasi dokwatela bkhosiyensi Mkhupa abari za ushumisa mdagasi wa nuclear zukadiba chipikwa churwane cha ukwatisa mdagasi wa lino shango. Mubuso kadiba wodimiselo shumisa mdagasi wa nuclear sa chipida cha mdagasi. Izwi ndizwe minister wa mdagasi dokotela Bukhosiyensi Mkhupa batalushedza burumelo akakubangano ya zafurufuru ya lino jango ya Africa Energy Indaba. We know that in the taxonomy of what constitute the clean forms of energy, nuclear is there. It has always been there. I mean, there's science to prove that. And of course, the G20 coming out of India and the climate negotiations at the COP have accepted this argument. And as South Africa, of course, will go back into the market with that 2,500 megawatts of nuclear capacity. But the point we are making is that we are seeing increasingly on the continent that there are reactors that are being built. Minister bari Afrika chipembe lodina chedzera chote ka uchimbira na chanduko siyanila zwa furufuru fedzi lido chimbidza zwithu nga luvhilo lune lwatendelana na chimo chine line shango la bakhacho. The pace and scale of the transitions should take into account domestic conditions. So we make the point that there is no single definition of what that transition is. Vora Mkhupa bari khedu dzimwe dza lifasi dzine za kwamana lino shango dziko toda mashango a lifasi a chifarisana udzitandulula. The weaponization of trade and finance further exacerbate existing disparities, making it even more difficult for developing nations to access the resources required to transition to a sustainable development. Bora Mkhupa bari mtangano wa G20 une wadofarelwa chipembe wa baranga panda wa mashango wa G20 udobveledzisa zwipikwa zwa jango lino.
Vana babiri bomalaho bakatsinira usukala khona dzeo diwana bachikushimisa zwifanizo wafumakadzi babo hobana khanedzano khothe andotewa malugana na mulayo wa ungwaliswa amabebo na bana kati na zimpfu za bathu. Chitengwa cha ndotewa cha bufumbirati cha zoti ngwanisala mabebo na musi muthu achipira pano shangoni chipi chinazokhwethulula nga mbeu nga uricha sane chikhala cha uriwa mbeu ya muna ashumise chifani cha mfumakazi wawe bagwiriri bachitengwa ichi vutisa ufungwelo kote basahanizwi bari chakhethulula. Advocate Bonel Stellenbeck SC votaruchiza bwimera aba babiri. It is conceded by the respondents that when we read section 26 1A, B and C as they presently stand, it does not provide for a male to assume the surname of a female to whom he is married in a heterosexual marriage. It's also conceded that the practice stems from the historic development, and it's conceded that it differentiates, and if there is no legitimate government objective or purpose that is served by that, it is discriminatory and it is objectionable and it is constitutionally invalid. Izi zikotebera bafunana babiri babinganaho bo Jana Jordan na bo Henry van der Merwe kati na bo Jess Donnerberg Borman na bo Andres Nicholas Borman bahanirwa ungashimisa chifani cha bafumakazi babo. Heza zino bapeza bwetera khedu chitengwa icho cha mulayo khothe zoraro chanda cha muhatiri mulwane wo Justice Madlanga abwamba steberaho Mafhungo ili. If we were to make or rather confirm the declaration of constitutional invalidity, suspend for 24 months and keep quiet, would that not be a judicious exercise of the discretion that we have in terms of section 172(1)(b)? Would that order not be just and be inequitable? Zoderaro orindero katuro kazuro litebelao. Aramire ya Advocate Bazola Majavu bane bakwemerera baranguri ba klabu ya odimvumvusa ya Zanzo bari mu mabindu ilo ohumbera pfarero marugana na utitiso wa pfanero za batu heya verera klabuni iyo ine ya wana la derubuni ya Pretoria. Mapolisa bodoba baronda mumwe mutu ani aburi na ene apya utambuzi wa ngabalindi baene po Zanzo sinazo kosia wona bana batu basumbe bana bafi botambuzi wa henepo bo Majavu bari mu mabindu ilo odimisera ujiabu dipindiri azito zonezo kati na ulibana na chanda cha mulayo. He was a director of Zuleida, or he has been, and I'm speaking only for him, since 2018. 2018. So, when the incidents to which you are referring to, which I have no knowledge of, took place, obviously he would have been a director. So he's not running away from that. He's not saying, I did not know because I was a director much later or anything of. He's simply saying, you can objectively establish for yourselves when he became a director, when did he cease to be a director? He has not ceased to be a director, he's still a director. That is why he's being accountable, that's why he's sitting here. Conclude about other people whose names we are not mentioning, whose names you are mentioning. So, the short answer is he has been a director since when he was appointed a director to this very day. So if there are cases, 50 or 20 of them, that have been reported, to the extent that they involve him or to the extent that he has been subpoenaed or he's a person of interest, he will submit himself to those. But he says, none of these things have been brought to his attention.
Rasikovyelera kapungweli hapo Minista wa mazira watu butimbi similane abakodera bupo kwa meya onga midaro vunduni la KwaZulu-Natal utora chinyarero bangwa onga midaro ya zino vundu ilo lo chinyazwanga midaro ya siya batu basumbe boroba ngeno barana chibaro bachikati babo ngarangana bo similane bo tangana na uzira po kwa meyao mvura kuruzo siya chinyarero kurane umona na etekwini kati na zungo zipida zwa vundu. We have arrived at the request of the province and the city of eThekwini, jointly as partners from national government, to come and be responsive to the challenge of floods that they've been experiencing. And in fact, the next stop here is to go to the land where we would want to relocate and put the TRUs there so that we can be able to ensure that the little that they've saved, they've salvaged, they can be able to get a space. But as I indicated, the ultimate test for us will be a permanent solution. Temporary housing is temporary, as the name says it. And we are now facing challenges that in most instances where we establish TRUs, they outlive even what our policy indicates that TRUs should be. Mafhungo ya watu chala kule rawia zino skari. Ruwa po batangarenza ka Mafhungo ya Tshivenda pano ka SABC 2. Abamwe banne bazimausu upone yangelo street chat ngapasi ya masipala wa makado vundini la Lipopo bokundero ngwalisa mabindu abo nga chipinga chechabachotiwa ezwi ni ngamulandu wa mashirini ani afiba kubadiriso va misanda ya buri bakono wana mangwaro atemendero za mabindu abo abari misanda ekubabadirisa mashini aranda za zugiri za maro arungwaro Mafhungo wa shurenda ni ralipaswa uridana mubigo. Abamune wa chiphaza abane bava Tshivenda halo 3 vokondero ngwalisa chiphaza chabo vari zokonderwa havo ngwalisa chiphaza nga chipinga chotiwaho zovangwa ngoshaya tshelede ine ya ṱoḓiwa nga vha musanda vari chiphaza chavo achikona u dzhenisa masheleni ane a khou gwiwa nga musanda. Ndi khou balelwa no tshila ndi a ti khou tshila zwavhuḓi ngori ndi tshi nyago u register siphaza ndi thoma musanda vha khou nyaga nduvu game lavo la tshelede 2000 kana 3000 ndi nduvu ndabva va fila form ndaṱuwa nda ya choose kha councilor ndi khou badela 5000 ilinoni ndine ya masipala ti aba muṅwe muṋe wa chiphaza vha miṅwaha ya 43 vari musanda wo vha vhudza uri vha badele randa dza zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu u wana luṅwalo. Nṋe hezwi zwithu zwa u badela nga nḓila hii a zwo ngo vhuya zwa mpfara zwavhuḓi nga mulandu wa uri tshelede iba isiho. Lwa u thoma musi nṋe ndi tshi ya lwo to thoma ndo vha ndo pfi kha ndi badele ho pfi kha ndi badele 5000 ya u luvha nga hankeini ho vha ho pfi ndi ḓo badela tshelede ya u lingana bo 2000. Vha masipala wa Makhado vari u kundela u wana maṅwalo a musanda nga vhane vha zwiphaza zwi khou ongolowisa zwo shumana na khumbelo nga masipala. Ndo ṱanganedza khumbelo nnzhi nga maanḓa, khumbelo dzi linganaho tshigidi fumalo una uri kha hedzi khumbelo huna dza ḓana fuiṋararu dzine dzo tshimbila zwavhuḓi ngeno dza maḓana maṱanu na maṋa fuiṋaṱhanu dzo humiselwa murahu kha vhe vha ita khumbelo. Vha muhasho wa mveledziso ya ikonomi vari mahosi a vha na ndugelo ya u ita uri vhadzulapo vha badele masheleni kha tshumelo dzoṱhe dzine vha vha ṋea. We are calling on our people to really bring this kind of issues to us so that we will be able to step in and assist them. Vha muhasho wa mveledziso ya ikonomi vari vhono thoma na u dalela zwiphaza u sedza zwiphaza zwo ḓiṅwalisaho na zwine zwa khou shuma nnḓa mulayo. Musi zwo ralo sa vhoramafhungo vha SABC ro lingedza u amba na vharangaphanḓa vha mahosi fhedzi a vho ngo wanala u bva mulomo. Rendani Raliphaso wa Mafhungo a SABC Tshivenda. Zazna rwadisela Mafhungo zwa ekonomi na randa ya vonara echikoshaya nungo musi chipambedzwa na mangu masheleni mahulwane ale pasi.
dollar randi 18 rands 57 cents, board randi 23.60, euro randi 19 rands 55 cents, pula randi 1 rand 33 cents. Mikove pala JSE ipasi. Kazi verzwa musuku di 909, ngada platinum di 957, oil singa kuna kiswaho di 70.10 dollars nga fagi. Ichirwesa za ekonomi ya lino shango ikuarua nawo ichikuarua nga chikaro cha pasi maromboro za States SA zikosumbeza uri ekonomi ya lino shango igonyala ntanga percentage za 0.rati ka kotara ya buna ya mahola ndo chumo taru za fumi zizone zeza sumbeza nyaro kati ya kotara ya uraru na ya buna ya mahola. Maromboro za States SA zosumbeza uri ndo chumo ya ulimi madhaka na bure kove ndizo nizowaona nyaluwo ya percente za fumisumbe koma mbili zotangana idzaita nyaluwo ya percente ya 0.4 ya nyaluwo ya ekonomi ndo chumia zwa mashilini na makwevo na dzone zosumba nyaluwo ngeno ndo chumo ya bwendi iyo niyo tsesao. Agriculture expanded, and this was primarily because we saw a bit of an improvement in the weather conditions around the quarter that we are reporting on, which then led to a good harvest, specifically wheat, because it contributed largely to the performance of the sector in the quarter that we are reporting. Vadiva ekonomi varinganda nyaluwo iyi fedzi ekonomi ayatukwata nyaluwo ya ekonomi ya mwaoferawo ya percente ya 0.rati ifasi ka percente ya 0.malo ye muhasho wa gwama wa rushaka wavolavela yone. This data is still reflecting a very weak economy. 7 out of the 10 economic sectors contracted in the fourth quarter relative to the third quarter of last year. An even bigger concern is the fact that for many sectors, real GDP was still lower in the fourth quarter of last year than before COVID. Muhasho wa gwama wa rushaka ukulevela nyaluwo ya ekonomi ya percente 10.3 zvikototowedzwa nga fulufelo kha wabindudzi ndisedzo ya mdagasi utsa inflationi katina utsanyi nga pfuma. Warume modoro wa dofemuro stuku musimite nga zwaswa isirapasu va usiku kati muhasho wa zwa minerala na zwaswa bokwariseza uri mutengo wa chaka zote za petrolo udotsirapasi nga sente za sumbe kalitara mitengo ya diesel yone idotsirapasi. The slate levy remain unchanged at 0 cents per litre in the price structures of petrol and diesel, and IP tracer dye levy decreased from 1 cent to 0.5 cents per litre, in line with the approval by the Minister, with the concurrence of the Minister of Finance. There are some other factors that are likely to push inflation up over the next couple of months. Not too much, and I'm not too concerned about inflation, but the inflation is likely to gradually drift a little bit higher. But despite that, I think the Reserve Bank still is in a position where they can cut interest rates a little bit. So no change to the fuel price basically means no impact on inflation. Obviously, any decrease in fuel prices, whether it's petrol, diesel, which is the main fuel used in the transport industry, or illuminating paraffin or benzene, depending on what types of equipment is used. Aiwa anamusere ya gazane pa ziwa njirere watebela na mucho ndende. lokobela kwatane zonezo zorkhana maravile samchwashu marekwana nona khona khizimvela tsikona zidne manda kaspita zinzo shango na kudziwana ne pala vundula mpumalanga vundula kwa Natal khizimvela kodwa para zona tsikona zidne manda ne pala uponi bore ndia Eastern Cape ro para zona khidzi uponi bore ndia Northern Cape mona chakala machelo ro porona mchwamvula uno dne manda kaspita zinji zwa shango na kudziwana khidzi kusuka ka percentage za vurati vundula Northern Cape katina vundula Eastern Cape na ka zona vundula kwa Natal katina pala mpumalanga zomwa mwana pala uponi bore ndia Gauteng mona zwa zino kubvera pandara bla satsi udzo dzinza waone ndakhona
khedzi mvula nedzo kopheledzwa nga madumbu dzina dwa dzikudo nemanda ka hospital zwine vha zwa Tshipembe khathiha zwiṅwe hospital zwa Bvaḓuvha hone ya tshakha ḽa matshelo ro fora mutsho wa mvula zwo nemanda kha zwiṅwe hospital zwa shango zwine vha ndi zwa Bvaḓuvha khathiha kha hospital zwine vha zwa vhukati ha shango fhedza zwo ndo bvela phanḓa ri modelo ya Samrotho na mpiso u tshi kalwa nga degree Celsius mona ḽoṱhe Afrika Tshipembe ri khou thoma nga hospital zwa uri ndi zwa Devhula hune ra khou dziwana khezwi ḽa dzikhota 20 phala vhuponi ha uri ndi phala ḽa ra dovha fara dziwana 18 ari phala Pulukwane khathihi na 22 vhuponi ha uri ndi phala Vhurwa na ri khou dovha fara dziwana khezwi ḽa dzikhita 16 phala Pietermaritzburg ra dziwana dzikhita 20 uponi wabore nda Richards Bay khezi la tsikuita 18 phala Mthatha ra dziwana tsikuita 18 phala Craigdock ri tsera fasi phala Qheveka khezi la tsikuita 19 ro fara dziwana khezi la tsikuri 18 phala George zari 19 uponi wabore ndi ya Worcester ro dziwana tsikuita 15 phala Springbok khathina 24 phala Upington zari 20 uponi wabore ndi ya Kimberley khathina 18 phala Vryburg hone ari chakala machelo ro fara wana mucho una do dudela phala Musina za swika phala ka 33 ra dziwana khezi la tsikuita 30 doroboni ya ndi ya Pretoria ra dziwana tsikuita 30 phala Ladysmith khathihi na 29 phala Durban ra dziwana tsikuita 30 phala Port St John's ra dziwana khezi la tsikuita 27 uponi ya ndi ya East London khathihi na 36 phala Beaufort West ra dziwana tsikuita 30 phala doroboni ya ndi ya Cape Town khathihi na 33 uponi ya ndi ya Calvinia ra dziwana tsikuita 32 phala DR ra dziwana khezi la tsikuita 31 uponi ya ndi ya Bloemfontein khathihi na 32 uponi ya ndi ya Kimberley mathango tonga ra dzo bva ka tafula la mucho ndo zwo ra fula zwone madekora ano thire u ḓo usiku wavhuḓi nda